ntutinye kuko naragucunguye. Yezu yaje gufatanya akayira natwe, ibintu bidasanzwe ingene Imana itwegera, ingene Imana igomba kutumurikira kubw'ijambo ryayo, ingene Imana itugaburira umukati, ingene Imana iduha ubukomezi turi kumwe naho tutayibona. Iri jambo rize naryo riduhumuriza. Ni Imana ija guhumuriza abantu bafite ubwoba. Biza ari inkuru nziza y'izuka uyu munsi umuntu ari mu bwoba. Musomye iki gitabo cy'umuhanuzi Izaya mu gice cya kabiri cyangwa mu gitabo cya kabiri cya Izaya, ni kuva ku kigabane cya 40 akarongo ka mbere mubona handitse ngo nimuhoze nimuhoze. Akabivuga n'ijwi rirenga, urumva ko Imana ije guhoza, Imana ije gutabara, Imana ije gukiza. Byari ijambo icyo gihe abo umuhanuzi Izaya yabwira, byaje n'ijambo ry'urukiza, ijambo riza n'inkuru nziza yo gusamiriza. Muri icyo gihe abayumvise bakwiye kubwirana bati ngo umukama araje kudukiza, umukama araje kuduhoza. Ibisomwa byeranda tumaze iminsi tuzirikana birabitubwira. Mugabo umuntu wumvise Imana ivuze iti ntutinye, uca wibaza uti mbega none abantu batinye iki? Mbega ko Imana ivuze ngo naragucunguye, kandi Imana ibivuze nk'uko byamaze kuba, kandi biriko bibwirwa abantu bakiri Babiloni. None yabacunguye gute? Yabacunguye gute? Uko gucungura no kuvuga iki? Mbega ko twebwe uyu munsi tuvuga ko twacunguwe, mbega tweho uyu munsi nimba twaracunguwe bitubwira iki? Twifate gute? Nibyo twagira ngo tuzirikane muri aka kanya. Ubwa mbere rero ubwoba bwa Isirayeli sibarise ko turako cyane, n'ibintu bisanzwe dusanga tukunda kuza turazirikana, mugabo dufashe gusubira kuzirikana jewe ubwanze aho ndivyo ndimwo. Yezu yizuye mu bapfuye, icanzaniye n'iki? Azansanga hehe? Umuntu agira ubwoba kuko ubuzima bwiwe bugeramiwe, agiramiwe n'ikintu abona kije kigira kimugiriye nabi, cyane gishobora kuzoza mu minsi iza muri kazoza, ugasanga uwo muntu ariko aratinya kazoza bizohava bishika. Umuntu aratinya kubura ibyo afite, mbega ibi n'ivyamvako ncanzahe, mbega nibanyirukana nzoca ndabigenza gute? Aratinya gutakaza ibyo yitayemwo, aratinya gutakaza uko abantu bamubona, mbega nikamenya ukuri ibyo ndimwo bica bigenda gute? Ntabusubira no kundimuka, arahungabana. Ibyo byose mu by'ukuri bisa n'ibiza kutwica mu mpande z'ubuzima, mu mpande zitandukanye z'ubuzima bw'umuntu. Iyo tuvuze rero iki kibazo cy'ubwoba, ibitera ubwoba navuze n'ibiza bidutwara ubuzima, muri Bibiliya turabona barabigabura mu migwi ibiri. Hariho ibitera ubwoba kubw'umubiri, hakaba n'ibiza kutwica kubw'umutima. Bishobora no gutera ubwoba mbere ku mutima, naho tutogira ubwoba tukiraza ngo turi bazima, ngo ugasanga no gupfa twarapfuye. Ibyerekeye umubiri ni ukuvuga ibidutera ubwoba biboneka. Ivyatera ubwoba Isirayeli muri icyo gihe cya Izaya biboneka byari ibihe. Ayo majambo Izaya yavuze mu myaka y'amajana 550 n'iyindi mbere irenga, igihe abayahudi bari bakiri i Babiloni arabaja, bari bagiye batsinzwe. Iyo umuntu atsinzwe ku rugamba ni ngorane, kuko ugutsinze arakubuha, aragusahura, agutwara utwawe, ugasigara wifumbereje. Nibyo byashikiye Abanyisirayeli, bakaba batwara nk'imbohe i Babiloni, bamwe mbere babuze ababo, abandi bagwaye, abandi bagenda barapfa, urabapfiriye mu nzira, urabapfuye bashitseyo, abakomeye bagasigara nabo baja ku bikorwa by'akangunamasigo nka bimwe abayahudi babamwo bakiri mu Misiri. Abami n'abaganwa babo nabo baragisigaye, aho bari barasize umwizero hose byose byari byatembagaye. Abo bacitse ku icumu, bamwe bakiri bato, benshi bagiye mbere basa n'abakomeretse. Turabona mu gitabo cyo gucura intimba yuko abagore bafatwa ku nguvu n'abakobwa. Murasoma mu kigabane cya 5:11 byanditse uko nyene yuko abagore basambanijwe muri Yerusalemu, abigeme uko nyene, ibi twita gufatwa ku nguvu. No kuvuga naho bagenda wamenga ubuntu bwarabavuyeko, barahamutse. Mu karongo k'ikenda kigabane cya 5 bavuga ngo turonse kujya tubanze guhatwa. No kuvuga nta n'ubani bajya bagiza kujya kubirondera
mugabo bafashe risiki. Sinzi ko mwumva ubwoba basaba bamwe, sinzi ko mwumva icyo twita stress basaba bamwe, kujya ubanje guhasa. Ibikoko nivyo bimenyereye, murabona ko ari inyoni n'ibindi gitora kiraba hejuru kuko nitasamara hari ikindi gikoko gishobora kuza kukirya. Murumva inuze mu mutima, mu buzima ingene babayeho, nta jambo bafite kuko ntibigenga, ni imbohe n'abaja. Abavukiyeyo kuko baravukiye bamaze imyaka irenga 50, biravye imyaka 70. Umuntu amaze imyaka 70 ngaha murabona ko abariko arakura, abafite abana bakuze. Hari abavukiyeyo barinda bashikana imyaka 50 batazi mu gihugu cyabo. Wumva bavuga igihugu cyayo baje bava utagira ingene usubirayo, uko niko bari bameze. Nura mukagiye rero ngo yatinya amazi, none azoza muka uruzi rwa Efrate gute? Yego wongera muri Kongo ubunyene gihuti kuko uhunga murabizi ntacyo kuri frontiere ibicuruzwe. Uruzi bukarusizi gute? Erega hari ingona, hari imvubu, hanyuma ntuzi nukoga. Abantu bari igihe bita ntugateze baje gukira ko hari bamwe ngo bajabutse ku bitumbutumbu n'ibindi bintu bamwe bagaca basumanturi bagatwara. None abayahudi umuntu afite umwana ku mugongo azohunga gute? Yojabuka Efrate gute? None tuza kujabuka kiga kiyaga gitukura gute? Ngo ntutinye kuko n'igihe uzoca mu mazi ngo tuzora turi kumwe. Mugabo iryo jambo mbere yuko babironka bazojabuka Efrate gute? Batinya umuriro kuko umuja umwesclave akaramuka ahunze, murazi ko babaca kuguru cyangwa ukuboko. Abazi ko bagira abanyarwanda ibihano byabo byari ibihano bikaze, barashaka kuguta mu muriro. Ahantu camubona igihe bahana imisoro 3, Azariyase, Mizayeli, Ananias, bamwe ba Daniyeli, murazi ko bataye mu muriro. Mugabo babataye ari 3, umwami Nabukodonozori akabona ngo mbeko mbona abantu bane n'ibiki mu muriro, kandi ko mbona umenga ntibasha bariko baratembera. Mu nyuma bategera ko mareka w'umukama ariwe yaje kubatabara, uwo muriro bawugendagendamwo ntibasha. Ariko wo kubwira uti ugahirahira ugatoroka tuguta mu muriro mwitanure, ubwo nibanga ega abantu baturagiye ubwoba, baratinya amazi, baratinya umuriro. Ivyo biri mu gitabo cya Daniyeli mu kigabane cya 3 kuva ku murongo w'8 n'ibikurikira. Baratinya gupfa, baribaza ko bazosubira kubona Yerusalemu, bakibaza bati mbega Imana yaraduhevye, twirirwa turicwa, twirirwa turarenganywa, mbega none ninde azodukura ngaha? Aha tuzohava gute? Aha bizogenda gute? Mbega ngaha tweho, ega twebwe naho tudatinya umuriro, naho nyine wowe uzana twawutinya. Naho tutariko turatinya uruzi rwa Efrate, turafite ibyo dutinya. Umutekano wawe umeze gute? Ugutinya gupfa nuko imyaka yose ndababwiye. Ninde agahora atinya gupfa? Ninde adatinya inzara kuko inzara itwara mu rupfu? Uyu munsi abantu barenganywa, cyangwa gutinya guhava urenganywa, cyangwa guhava utinya guhura na naka. Bava bimpindukirira agaca kwikira mu mutima uri kuramubwiye neza uti ibyo bivo sivyo. Yego uyo aba bose aba yamaze kubowa, aba yamaze kubumuza. Turatinya indwara igezweho murayizi, naho no kwirirwa ndayivuga, yitwa corona. Kandi tundababwiye ngo ntimuyitinye, mugabo kandi ntimaze mugira ubwoba bwo gupfa, kuko ni indwara n'izindi zirabaho. Mugabo turabwiza kubyifatamwo neza. Iyo niyo hari vuga ku maradiyo, ariko hari nyinshi. Uwawe aragwaye indwara ikomeye, ubwoba, ukwihebura. Uwawe aragwaye indwara idakira, uratinya isano, nibyo rigezweho naryo nyine. Uratinya isano, nibyo rigezweho naryo nyene. Gutinya kujya ushitse uti ishwi reka nta n'ikirahuri tunywera dere, oya ndagwesha umunwa. Iyo niyugururiye mbere asa nawe nuhaguruka nkagenda mpaka kuyitwara kugira ngo ntihagire haza umuntu ngo havashiramwo utuntu ubona yuko menga byarabaye akayobera abahinga.
ntitumenye ingene bigenda, ntitumenye igituma, ntitumenye abo bantu banezerwa no gushyira ibyinshi mu mfungurwa z'abandi cyangwa mu nyobwa z'abandi, icyo baba bashaka gushikako icyo ari cyo, bakica n'utuyoya, bakica n'iki. Mbega none inyungu ngahiriye abarozi erega bose barasimbitse, abo bose bari mu bantu batera ubwoba abantu hariya ku mitumba. Ingene tubayeho, ubushomeri burahungabanya imiryango, ubukene, diplome itaraboneka, exame, numvise akazi gukora exame. Mbega ninde yizigira ngo nzobishobora? Ibintu tubamo bya misi yose usanga biduhungabanya, ugasanga twabaye mu bwoba, tugasa turirimba Pasika, tukayiririmba muga mu by'ukuri tutabohoke, hakiri ibintu bishikora dutera ubwoba. Pasika tukayiririmba ku ruhande hajya ku isengero, hanyuma dushitse mu buzima bwa misi yose tugasubira muri bwa bwoba nyene, kandi duhejeje kuririmba yuko twashunguwe, yuko twakizijwe, yuko Pasika ko Yesu yatinze kandi ko yadutsindiye. Mugabo ugasanga ibiye tuguma tubana. Hari ibyerekeye umutima, iyo umuntu afite ubwoba hari igihe bica bigira n'ingaruka mbi, bigahaza bihitana n'umutima. Aba Bayahudi bafite Babiloni bari abantu atatu basigaranye, harimwo bamwe bahavuye bababa mpemuke ndamuke. Muri bagwaruka babajene bari kumwe na Daniyeli, bari Babiloni, babategetse kurya inyama zigira, babategeka kurenga amabwiriza ya basokuru, kubera yuko babona yuko bobo bagize iyo mana yo kuba ibwami, bazoca bajya neza, bakambara neza, ntibasore kuja gushakira amatafari canke kwikorera imizigo, kuko ibyo byose barabikora. Ibyo babasabye byose naho baba bariko barenga amabwirizwa ya basokuru, amabwirizwa y'Imana barabigira, bazanye izo nyama zigira barabigira. Mugabo muribuka Daniyeli n'aba bari kumwe bamwe ba Mizayeli, murazi yuko bo banse guhemuka, kandi Imana ikirerekana yuko iri kumwe nabo by'ukuri, bakagira imboga. Mugabo basika abantu bafite ubwitonzi gusumba abandi, bafite ubwenge bukora neza gusumba abandi. N'igihe babafasha bakabashyira muri wa muriro, twumvise ingene byagenze murabizi. Imana yarerekanye ko iri kumwe nabo. Ariko hari abandi benshi nimba ari byo inyama barabiriye, nimba babashyiriho bababwiye ngo gira ibi barabikoze, nimba ari guhereza ibigirwamana barabikoze. Hari igihe inzara, hari igihe ubwoba, ugutinya kazoza cyangwa ugutinya gutakaza icyo mfise ngo baba bankura, bica bituma abantu bahemuka, ugasanga na wa mutima wabo wapfuye, bawugurishije. Kuko hari abaciye basenga ibigereranyo, hari abaciye baja mu migigwa, mu masaramana y'ikimana Maruduke cy'Abanyababiloni, cyari ikimana bavuga ngo nicyo kimana gikuru, kandi bavuga ko Abanyababiloni ngo baririmba indirimbo nziza rwose n'ingoma nziza n'imyironge, baririmbira icyo kigirwamana cyabo cyitwa Maruduke. Abayahudi ngo bakanezerwa n'ibirori n'amaprocession, bagerira ibigirwamana bagaca baja kurorera. Nuko umunsi ubona abantu bababwira ngo ngushonje, ngo ubuze akazi, ngo ubuze senete nziza, ngo kubera ngo aho dusenga ngo ntibazi gusenga neza, ngo nibasenga hariya aye ngo uzotuba nka senete anoro, ngo niwagenda hariya ngo akazi gaca kaboneka kubera twebwe niho dusenga. Abantu ngaha usanga bariko barajuragirika, mubonye abantu bariko bariruka mu masengero mu dini, ntimuze mwibaze ko abantu bakomeye burya bose n'ubwonko ba benshi aba ariko none ko ndababona n'abarekana ivugira abakatolika b'iwacu ko bavuga ngo bagiye aho baca baronka ibi, ko baca baronka na bijya, ko bashobora guca baronka n'igiti imbere rimwe rimwe. Inzara irashobora gutuma abantu bagenda gusenga Maruduke, irashobora gutuma bagenda kuririmba indirimbo hariya, abandi bakagenda kumva izi ndirimbo, hariho n'abandi bagenda ngo bararirimba. None aha niho ririmba bararirimba. Ibyo bisa no gukurikira abo Bayahudi babonye Babiloni baje nabo kugira ibirori, bagaca bagenda kuraba, bagaca bajamwo. Naha tubona utudini
ntatubona ivyumba vy'amahombi mu makartier, abantu bari gukwemera, abantu baheba amasengero, abantu baheba ukwemera k'ukuri, inyigisho y'ukuri dukura ku basumwa bakagenda kumvira inyigisho mu byumba, aho usanga babataye mu ruduri bakajuragirika, ingo zabo zigasambuka, ugasanga mbere n'utwo bari bafite ahubwo basubase mugabo kigenda bababwira ngo bazoca baronkera na biriya, n'abantu rimwe rimwe badatekanire kuko ava mu ishengero ajya mu rindi, ava muri ajya mu rindi, kandi ibi ntibiraba abakatolika gusa, amasengero yose ari ngaha aye tuzi amaze igihe na gitoyi, ivyo barabibona yuko abanywanyi abo bakirisu babo barabanywanyi nyene bava ngaha baja haja basura bakata bimuka baja hariya, hariho n'amazina tutakimenya, ibintu bigoye gusigura mugabo byerekana iki? Iyi ruhande nyuma y'ivyo byose hariyo ubwoba, hariyo kuja kurondera urukiza, umuntu agasatambatamba ntashyira amaguru hasi, kuko n'abariya bose iyo bari umaze y'iminsi usanga ubwiza gushyira amaguru hasi. Ibi rero birahari, abandi barakurikiye imigenzo y'igipagani, kuko ubona umurundi ashobora kugenda mu mahanga akaza utakimumenya, yarakurikiye imigenzo y'igipagani, ngo iyo tuba ngo bagira ibi ivyo ko tuzi ko Imana ijana kandi wari umukirisu, none wakurikiye imigenzo y'igipagani. Ubu hoho noneho twiga turajabuka kugira ngo tuyimenye imigenzo y'igipagani, idusanga mu nzu izananye ivyuma bibonesha kure, izananye ku matelefone, kwa ma WhatsApp n'ibindi. Ubu uwe twiga turajabuka, umuntu aba ari ngaha agafata imigenzo y'igipagani, akiha n'amazina, akitazira n'amazina ngo je ndi Americain neza, no muri kazi bagakamwita uko nyene. Simvuze ko uvyisa bafite imigenzo y'igipagani, mugabo muravyumva. Ibi byose byarashikiye abayahudi mu gukurikira imigenzo, yari imigenzo ahanini y'abagiriki, bituma bata ibwirizwa n'imigenzo ya basekuru ishingiye ku ijambo ry'Imana, ishingiye ku isezerano bagiraniye n'Imana ku musozi wa Sinayi, bagaca bakurikira bakiga imigenzo yaho. Naha tubona isi y'ubu abantu bayikurikira, bagaca mbere bishyigikira bakabyemeza bati ubu nibyo bigezweho, ubu uye twarabohotse, ubu baravuga ngo amaliberasiyo, ubu hari amaliberasiyo menshi ndababwira, hari amaliberasiyo menshi, libération de la femme, libération sexuelle, imiryango yugurutse, kare sinzi ubonamye numva avuga ngo imiryango kw'ibintu ngo ekeje ngo ivuga ngo uye ngo byarataye igihe ntashobora kubyumvisa, ngo ifo ko bahindura ninda kubyumviriza, ntawe ubyumviriza, kuko bavuga ngo uwo muntu yariko arakibwe yavuze ngo umuntu w'iki gihe ngo yarakuze, ntakiri nk'umwana bamubwira ngo kirazira, ngo kera ngo abapatiri ngo bari badufashe nk'abana, ngo bakatubwira ngo kirazira, ngo ukaramuka ucumuye ngo uzoja mu muriro, bivyo ivyo n'ibintu byataye igihe, ubu turakuze. Ego ivyo byose babyita ngo ni liberation. Erega liberation no gucungurwa. None bacunguwe n'iki? Baricunguye bonyene, bavuga ngo ubu rero tuzogira ivyo dushaka. Ego twarakiye ubwenge, ego ko no kwicungura wewe nyine. Mugabo ugiye kuraba mu buzima bw'umutima ngaho turiko turavuga dufatiye kuri Bibiliya, abo ni babandi bibaza ngo barakenyeye, ntibamenye ko umukanda wacitse ijipo yakorotse, bazamenya yibwira ngo ngo emancipe kuba ijipo yakorotse, yibaza ngo yambaye agenda amenya, akibaza ngo ni muzima kumbe yarapfuye, kuko urukiza yaragwihaye wenyine, aratangaza yuko ubuye bose. Nibi rero kumva ngo na revolution y'abantu bagira ngo biganzuye ibi bikuye kuri ibi, ubu abantu bakiganzura za politike n'ibiki,
biganzura ivyerekeye amabwirwa y'Imana, biganzura ivyerekeye ubukuru icurahiro bavuze guha abavyeyi, biganzura ubukuru bw'Imana, naho umenga nibo bicungura bo nyine. Mugabo naho uvuga ntibarihenda ugasanga ntacyo batambariye. Ibi rero birahari kandi bibitwara mu bundi buja, kuko bijana mu buja bwitwa twita ama ideology, kandi inyigisho izogaruka ikasimba bibandanye. Abahanuzi barazirikana yuko ubuja busumba ubundi n'ubuja bw'igicumuro, si ubuja bw'igabironi. Buja bwobwo hogera igihe abantu bakiorganiza bakavayo. Ubuja bw'igicumuro bagasemera bakinginga abantu kugira ngo ntibave mu isezerano bagiraniye n'Imana. Ubuja bw'igicumuro na Yesu arabuvuga ashimangira mu nkuru nziza ya Yohana 8:34, ukora igicumuro wese n'umuja w'igicumuro, kandi nta yindi mpembo afise n'urupfu. Impembo y'igicumuro n'urupfu. Ibaruwa Pawulo yandikiye Abaromani 8:23, umuhanuzi Izaya avuga ngo nta mahoro ku munyakabi. Izaya 48:22, ngo nta mahoro ku munyakabi, ntiyigire ngo gusa amahoro ntagira namba. Nicyo gituma mu gisabisho cya Dawa twese muvyo dusaba tuvuga ngo yamara udukiza kabi. Bityo Yezu mu kuvuga icyo gisabisho akagishyiramo icyo kintu, yamara udukiza kabi. Ntimwama muvuga Dawa twese iminsi yose, mwama muvuga ngo yamara udukiza kabi. Nuko ako kabi, nuko igicumuro cyica gitwara umuntu mu rupfu, rwa rupfu Yohana Mweranda yita ngo urupfu rwa kabiri, kuko ubwo niwaramara kurupfa ntuvayo. Yamara udukiza kabi, Matayo 6:13. Turakeneye kubohoka igicumuro, turakeneye gukira akabi, kuko niko kiza nyakwica. Abica umubiri bobo Yesu avuga ati ibyo nibisanzwe, ngo nimutinye cyane abica umubiri, nawe batokwica uzopfa n'ubundi, uzokwicwa n'indwara, ubusaza n'ibindi. Ngo mugabo muratinya icyica umutima, muratinya icyica umutima. Mu gisabisho tuti yamara udukiza kabi, kandi ukamye tubivuga tubizirikana, udukiza kabi. Kuko nk'uko Pawulo yaranda bivuga ngo bose baracumuye bitesha uburinahazwa bw'Imana. Abaromani 3:23, bose baracumuye bakabitesha uburinahazwa bw'Imana. None umaze gutakaza uburinahazwa bw'Imana, umaze gutakaza ijuru, umaze gutakaza ubunywanyi n'Imana, haba hasigaye iki? Kubera igicumuro cy'inyanduruko umuntu yatakaje ubucuti afitaniye n'Imana. Muravyibuka Adamu na Eva, sinigwa ndabisubirako, ivyo navyo bikazana urupfu. Ubucuti bwiza hagati y'abantu buratosekara. Umugabo n'umugore twari tuzi ko bakundana batumana intoke, ubu no kugwana baragwana, no kwicana mbere baricana, bihora biba. Umuntu atakaza ingufu zo gukora icyiza. Umugani wa Pawulo w'icyiza bagomba gukora ngo kirananira. Atakaza ubukomezi, atakaza ingufu zo gukora icyiza, akika umuja w'ikibi, wa sekibi. Igicumuro kizana imivumo. Muze gusoma igitabo cy'amategeko mu kigabane cya 28. Sinasoma byose, ngasoma uturongo tubiri. 28 ngasoma akaruhuka 65 gushaka 67. Ngo muri icyo bihugu, ariko avuga abantu bacumura, sinusoma byose. Ngo muri icyo bihugu ntuzokwigera utekana kubera ibicumuro, kubera utagenda yisezerana. Ntuzoronka naho ukandagiza ubworo bw'ikirenge cyawe. Uri aho hantu umukama azotuma umutima wawe uhinda agashitsi, amaso yawe aroke, n'amagara yawe ashira yonga. Umutima wawe uzokwama uhagaze, wamana ubwoba, ntuzoba utishimiye ubuzima bwawe. Mu gitondo uzokwiganira uvuga iti
icompa bukira ku mugoroba naho uzoganya uvuga uti icompa bugasa none uwo muntu abavuye akajyana wewe buke ngo icompa bukira bwira ngo icompa bugasa ku murango uvuga uti bahava bambonaho n'inyegezi icompa bukira nk'inyegeza muga mw'ijoro naho n'ayandi mabi n'ibindi nasomye gusa ku mugabo ni ikigabane cyose ndibaza kuva ni ikigabane kirekire kivuga abantu bikuye ku mana kuvuga umurongo wa 15 bavuga imivumo ku murongo wa mbere hari igice cy'imihezagiro cy'abantu bari kumwe n'umukama ariko ngaha n'abantu bagendera mu kazi abantu bikuye ku mana ntibashobora kuba mu mahoro umuntu wese arakeneye urukiza rw'umutima n'umubiri twese twaracumuye ariko Pawulo Mweranda avuga twese hari ahantu tudashobora kwikurayo hari ahantu atamuntu n'umwe ashobora kudukurayo so wanyu ntatashobora wa mutegeka ava ku gatumbi wanyu ntabyo ashoboye wa muhari urimwo ntabyo ushoboye hari ahantu udashobora kwikurayo kubera igicumuro cy'imyanduruko ahantu umuntu yaguye nta muntu ashobora kumukurayo nta n'umwe atari imana yonyine atari umwana w'imana wenyine ku buntu bwiwe kubw'urukundo rwiwe aje kugukiza igikorwa cyo gukiza abantu bwa kabiri igikorwa cyo gucungura abantu igikorwa Imana yakoze mbega gucungura ni iki kera mu bayahudi ijambo gucungura barivuze kera babona ibintu bibiri ubwa mbere kwari gutanga amafaranga cyangwa ikindi kintu gifite agaciro kugira ngo ubohore cyangwa ubohoze umuja ushobore kumuha umwidegenzo umuja ari kuvuga umuyisikazi niyo nshaka kuvuga kugira ngo umubohore ni ukuvuga umuyisikazi yaba yaguzwe umuntu amufise yagenda kumugura ku isoko cyangwa akamugabirwa n'abahize gutsinda intambara bakabazana wewe wamuguze nawe hakaza umuntu wundi w'ikigongwe agataza kumukugurira akaguha igiciro gikwiranye n'uwo mwesclave wo kuja hanyuma uwo muntu yaramufise agaca amurekura ubutaka rero ni iki we ntiwamugura kugira ngo utugenda nawe kumugira umuja wawe uwaramufise yari yamugize umuja wewe waramugura kugira ngo ugure umuhe umwidegenzo kandi amaze kugugwa kugira ngo ashikire uwo mwidegenzo yaba yararihiwe yaratangiwe ikiguzi agacatika uwidegenza mu gihugu urumva ko uwo muntu yakugira ibintu nk'ivyo wari umuja uwo rero bita ngo aragucunguye uwugira kabiri byakunda kuba navyo nyene muribuka umugani Yesu yaciye umuntu yaraheranye amatarenta 10,000 bakamugira imbabazi agatangira gufata mu kanigo umuntu amufitiye amadenari 100 babimenye baca baramuzana ingingo yari yuko ubwa mbere ko mugira ikigongo muravyibuka abuze icyo yishura baca bamugurisha we n'umugore n'abana ni ukuvuga baca babatwara ku isoko kuko iyo ufite ideni uri umuntu w'umugabo ntugishura bafata umuryango wawe wose kugira ngo iryo deni rivemwo n'utwawe uwo muntu ufitiye ideni agaca bigarurira mukaba abadawiwe ashatse rero kugira ngo yishyurwe ayo mahera atabatwara ku isoko akabadandaza ingorane aho ziba n'igihe adandaje umugabo kuri naka umugore akamudandaza ku wundi muntu bica biba urudubi umva muba mutandukanye cyangwa umwana umwe akamudandaza agaca mu Gitega ubundi bakamudandaza agatangwa n'umukongomani murumva umuryango upfuye byarashika rero ugasanga haraza umuntu w'umunyakigongo akavuga ati ewe n'umuryango urabo urapfuye bagira babadandaze ari umuntu w'inshuti cyangwa umuntu wo hasi agacaza kugira batabare agaca barira ayo mahera yose kugira ngo basubire kuronka umwidegenzo basubire mu rwabo basubire kugira iteka uwo rero bita umuntu yacunguye aho mu ijambo ry'Imana no kuvuga iki kubera igicumuro cy'imyanduruko Pawulo Mweranda avuga ati twese twaracumuye twese kuko igicumuro twese cyaradukozeko
ikimenyamenya ni uko ngaho twese turabacumuye. Utaracumura ataduza urutoke ngo desi ndimwo, kuko iyo ducumuye tuba turiko turakora igikorwa cya Adamu, tuba turiko turemeza ubugambarazi bwa Adamu. Twese twaracumuye, twese dukwiye gupfa, twese twarikuye uburenganzira bw'Imana. None tuzoba bande ko dutikabaza b'igicumuro, ko Shetani tugira ko ububasha? None tweho ninda azoza kudutangira, ninda azoza kuturihira, ninda azoza kuducungura ngo dusubire mu mwidegemvyo, ngo dusubire mu bunywanyi n'Imana, ngo dusubire muri rya teka Imana yari yaturemanye tugaca twite dutatwebwe nyene? Ninda azoza kudukura muri icyo kinogo ko turi kondane? Ninda azoza ukurayo? Umuntu nkawe yo gukurayo gute wenyene ubwiwe ari mbuhe? Yo gukurayo gute wenyene ubwiwe atari ucuta afitaniye n'Imana? Agukura hakujana atari kugubandanya kwinjiza mu kuzimu. Wenyene ubwiwe ntabiri umutwe, kuko turi mu by'umutima. Murabyumva, turi mu by'umubiri, turi mu by'umutima. Ninde ari gushobora gucungura umuntu? Umuntu agucunguye, murabyumva, abigira ku buntu bwiwe, kandi akabigira kuko yakugiriye impuhwe, kandi abigize kuko umuntu agiye kukugura kugira ngo atakugira umuja wiwe. Uyo si umucunguzi, uyo agiye kwironderera nawe abazomuhera bati. Umucunguzi akugura, akurihira kugira ngo widegenje. Nico gituma iri jambo muri Bibiliya tuvuze rero umucunguzi, muvyumve neza, ni jambo ryagutse. Ngerageje kwegeranya amajambo hamwe agerageza kurisigura, musanga harimwo kubohora. Umuntu agucunguye arakubohora, ni nko gukura muri prison. Nukurokora, bagera gusogote agashaka kugutabara, agahita akakuvugira akakuririza kurihira kugira ngo bakureke. Arakurokora warugira upfe, wagira guhohoshe. Harimo gukiza. Umucunguzi arakiza, umucunguzi aragura, atanga itiru, umucunguzi arasohora. Iyo wari muri kazi, iyo wari mu kinogo aragusohora, wari mu gasho aragusohora kugira ngo usubire ugire umwidegenzo. Ariko kandi umucunguzi arabungabunga. Ibi rero ni muri Bibiliya. Iyo bavuze ko Imana ari umucunguzi, harimo ko Imana idasohora gusa, irabungabunga, irakingira, kuko yarinze gukurayo akakurihira, nta gusubira kuza kugukorako. Aragukingira, arakuzigama, aragutekanya, harimo no gutandukanya, aragutandukanya n'ibitari byo. Ugucungura harimo ivyo byose, ntawo bijya ko ijambo rimwe rimwe ngo tuve ngaha. Ugucungura kumwe navuganye ibitaro bwo umuntu byica umuntu biri kubiri, no gucungura biri kubiri. Hari igikorwa cyo gucungura, ubwa mbere igikorwa cyo gucungura bambe ni igikorwa cy'ubuntu bw'Imana. Hakaba gucungura ku mubiri, hakaba gucungura ku bw'umutima. Ubwa mbere ni igikorwa cy'ubuntu bw'Imana. Ucungura abigira mu ntumbero yo gutanga umwidegemvyo, abigira ku gushaka kwiwe. Imana mu gucungura abantu ibitumwa n'urukundo ibafitiye, nta kindi. Urukundo ibafitiye, suko ari beza, suko urukundo ibafitiye, ni igikorwa cy'ikigongo cy'Imana. Amajambo twumvise muri iki gisomwa cya Isaya cya kigabane cya 43 n'amajambo twumva ko ari inkoramutima avyerekana neza. Imana ije kukubohora nuko yagukunze, kandi si ukuvuga ngo gukunda abantu bose mu kivunga n'ibyo twumvise ngaha, twamye tubivuga no mu gitabisho. Nuko Imana igufitiye impuhwe wewe, ifitiye impuhwe umuntu wese. Mu gitabo cy'Ihunguka turabyumva neza mu kigabane cya 3 akarongo 7-8 ngo narabonye amagorwa y'igihugu cyanjye kiri mu Misiri, kandi naracumvise gikoma induru imbere y'abagikoresha. Nibyo ndazi ububabare bwabo, namanutse ngo ndabakure mu byara by'Abanyamisiri. Icyo ni igikorwa cy'ikigongo cy'Imana. Ubu naho Imana ikubwiye iki?
ngo kubera kuri n'agaciro, aha rero si mu rusange, ni wewe, kubera yuko uri n'agaciro mu maso yanjye, kubera ko watewe iteka kandi ndagukunda. iri jambo rero umuntu arifite ko yose ashaka agahagarara. Imana ivuga ngo ndagukunda, nimvire. Imana ivuga ngo ndagukunda ni ku murongo wa 5, ngo kubera ko ndagukunda. Imana iragukunda kandi se amajambo ndiko ndavuga, ndiko nsoma ivyanditse, ni Imana ivyivugira kubera ko ndagukunda. Ngo naraguhamagaye mu izina ryawe, urazwi mu izina, urakundwa mu izina ryawe atari mu kifunga, urisa, uri umwe nta wundi abaho, ukunda urukundo rw'umwihariko, urazwi mu burebure bwawe, mu bugufi bwawe, mu byiza ukora, mu tunenge twawe urazwi kandi urakundwa. Nukundwa ngo nukuri mwiranda cyane, urakundwa kuko Imana yakugeneye kuba umwana wayo, waba ukubagana, waba utekereza, mugabo urakundwa nk'umwana w'Imana. Kuko umuvyeyi mu gukunda abana ntaza kuvuga ngo uye ngo vuga igifaransa neza ngo ugera buke buke ngo ico nico kirazira ko gukunda abana. Uvuga igifaransa gike, uvuga cyinshi, urakundwa. Iyo siyo ngorane, kuko uri umwana w'Imana, ukureha kose, urazwi mu bigenda neza no mu bikugoye. Icyo Imana igusaba gusa nuko tuyizigira tukayugururira. Kandi birahambaye kumenya ko ukundwa, birahambaye kumenya no kuzirikana ko ufite agaciro, birahambaye kumenya ko ufite iteka mu maso y'Imana, umenye ko urukundo rw'Imana ntiruhera kandi Imana ntiyemuka. Yohani ikigabane cya 3 umurongo wa 16, uronke ubuzima. Imana ntishaka kupfa naho uri umucumuzi, Imana ishaka kukira, Imana ishaka kuba kandi nta bundi atari ukuyiyegereza, kuko niyo nyene ubuzima. Kuko kubw'igicumuro twaratakaje ubuzima bw'Imana muri twebwe. Nicyo gituma muri Bibiliya Imana icungura abantu ngo bidegenze, hanyuma bahejeje kwitegereza babone guhitamwo neza. Murumva neza biratandukanye. Imana iracungura abantu kugira ngo bidegenze, nibacungura ngo usibonera ko kubu rero Imana iragucungura ukidegenza. Ushaka gusubira gucumura ukisubiza mu gasho, izo n'akazi kawe, kandi barabigira kandi hagiye kubigira. Niki kuboha ngo kubure urabona ye ngo ubunye naha gukire kugira umuja. Imana ntitugira abaje na rimwe, iduha umwidegenze ngo duhitemo neza, mugani kadusaba ko tuyihitamwo kugira ngo tuyegere iyo nyene ubuzima n'isezerano. N'uwacumuye Imana ikamuha isezerano rishasha, ikadusubiza mu bunywanyi bw'abana bayo. Yejeje kuducungura rero ntibiba biheze, haba hasigaye ko nawe tuyitamo, kuko Imana iguha umwidegemvyo wo gushobora n'urukundo. Imana rero ntiyibohera ko namba. Imana urukundo rwayo rurukundo ruturekera uwo mwidegemvyo. Igikorwa cyo kubohoka ku buryo buboneka, raba igikorwa cy'agatangaza Imana yakoreye Abanyisirayeli ibakura mu Misiri. Turazi nyene bari barushe, twumvise ko bavuze induru, Imana ibajabukana ikiyaga gitukura, irabagwanira, ibafasha gutsinda abansi, irabarongora, ibashikana mu gihugu kandi irakibaha kiba igihugu gikomeye. Imana kandi iracungura Abanyisirayeli bava i Babuloni iciye ku mwami Sirusi w'Umuperisi, barasubira mu gihugu, barasubira baragira izina, barasubira barubaka igihugu. Izi Imana yarabikoze. Mugabo ivyo ubiravye
twoshobora kuvuga ko ari liberation sociale politique. None Imana ko yarakuye mu minwe y'umwami wa Misiri yitwa Farawoni, ko yarakuye mu minwe y'ubwami bwa Babiloni ikabutembagaza, hakaza uwundi mwami abasumvye inguvu akabanesa akabatsinda, hanyuma agashinga itegeko ryo kurekura. Erega ivyo ni ukubohoka kuboneka cya politiki, kandi Imana irashaka kutubohora no biboneka, kuko irashaka ko twidegeza no biboneka. Imana ntishaka abantu bose ko bajya mu mpimba, mugabo bakoze amakosa bazojayo n'ubundi. Imana irabohora, irashaka yuko twese mu gihugu cyubahirije iteka rya muntu, hariho amadroit de l'homme. Imana irabishaka kuko yarabikoze, irabigirira abanyisirayeli ku buryo buboneka. Na Yezu wenyine ni morale, yarabohoye abantu ku buryo buboneka, abasebwa n'amashetani akayirukana, abantu bagasubira kuba bazima. N'uwigize we na gitero agasubira ko umuntu gatekereje, aganira neza, agenda kubaka ubwiwe, akamuha umusinga ntahe hariya ku mutumbi wabo igatara. Rabo yakuye yakidije imihembe, rabo bakize indwara zidakira, raba ibimuga yakidije arahagurutsa biratambuka. Erega bo bose ni kubabohora ku buryo buboneka, mugabo buryo buboneka ni ubwo ngaha ku isi gusa. Mugabo Imana yarabigize, Yesu yarabikoze, akiza indwara zose. Ubumuga, impumyi, n'uwavuze ari impumyi aramuha kubona, n'uwapfuye mbere aramuzura. Ibyo Yesu yarabikoze kugira yerekane yuko aje gukiza umuntu wese ku mubiri no ku mutima. Nuko n'ubu Yesu amaze kwizura mu bapfuye, twabyumvise ba Petero mu irandi gitangaro bakoze ejo n'umunsi twabizirikanye, kubw'izina ryiwe ikimuga gitambuka. N'ubu nuko abandanya akiza kubw'izina ryiwe, impumyi zikabona, abarwaye indwara zigakira ku buryo buboneka. Nicyo gituma tudatinya kumusaba ngo adukize indwara, nicyo gituma tudatinya kwambaza izina rya Yezu n'indwara ziboneka n'ubumuga buboneka. Abudukize icyo yaragikoze, mugabo akagikora avuga ngo abikoze kugira ngo bibe ibimenyetso y'uko ubwami bw'Imana bwashitse buri hagati yacu. Matayo 12:28. Ubwami bw'Imana bwashitse ni ibimenyetso by'uko Yezu ari muzima hagati yacu, ni ibimenyetso y'uko Yezu yizuye mu bapfuye. Nicyo Petero yatwigishije uyu munsi mu gisomwa twasomye, kuko avuga ati mubimenye wa wundi Yezu umwe mwabamba, Imana yaramuzuye, ubu ni muzima. Uyu muntu ariko aratambatamba ngaha, kandi mwari muzi ari kimuga. Nta rindi zina ryamukijije, nta rindi atari izina rya Yezu. Yezu arabikora akatwereka ko ari muzima hagati yacu, akatwereka ko ubwami bw'Imana bwasitse. Hakaba igikorwa cyo gucungura abantu kubw'umutima. Iki rero kirahambaye kubw'umutima. Iki gikorwa cyaranguye na Yezu ku musaraba, mu gusesa amaraso yiwe y'igiciro ntangere, kandi yacunguye bose. Rero aha nakize ikimuga kimwe gusa, aha nakize impumyi n'arahuye. Iki ni igikorwa yakoze, agikorera zina muntu, agikorera nimba ari ubwoko muntu, umuntu wese, yaba uriho ubu yaba n'uwuzoza, kuko ni igikorwa kitagira imbibe. Cyo gituma tutita ko ari igikorwa cy'agatangaza. Mu gitabo cy'ibyahishuwe biravuze neza ngo nk'ako warishwe ucungurira Imana mu maraso yawe abantu bo mu miryango yose, mu ndimi zose, mu bihugu byose no mu makungu yose. Ibyahishuwe ikigabane cya 5:9. Ni ukuvuga yakigije bose, yapfiriye bose, atari yavuyemwo. Yezu yaremera arababara, aremera arakubitwa, ararenganywa, aranebagurwa, aricwa kubera wewe, kubera na jewe, kugira ngo andokore. Turaza kuraba ubwo buryo bwo kurokora. Igihano wari ukwiye ngo cyaguye kuri we. Urumana nziza bivuga
nk'uko duhora tubivuga yarahambwe kugira ahambe mu rubavu rwiwe izo ngeso mbi zawe. Duhora tubivuga tugira inzira y'umusaraba, nivyo twama tuvuga, tumaze iminsi tubivuga muri iki gihe cy'ikarema tuvuyemo. Mu yandi majambo Yezu yarakwiguze. Ni ukuvuga ngaha rero aha aye si ukuja kugura ntangama yera ku isoko, ni ukuja kugura umuja. Igiciro yagiye gutanga nuko we wagira upfe, yaciye agenda gupfa mu kibanza cyawe. Niyo tuvuga ngo yarakwiguze kugira ngo ubeho. Yatanze ikiguzi kinini kugira ngo agucungure amaraso yiwe. Kuko ngo iri jambo muri fase ryanditse mu ibaruwa ryandikiwe Abahebreyi ikigabane cy'Icyenda umurongo wa 22 yashaka no kubatira Musa mbere ngo hatabayeho amaraso nta gukira ibicumuro bushoboka. Muraza kubisoma, hatabayeho amaraso nta gukira ibicumuro bishoboka. Niko byanditse uko nyene, hatabayeho amaraso gukira ibicumuro bishoboka. Kugira ngo dukire ibicumuro rero ngo habwirizwa kuba amaraso. Ibi none babikurahe? Biva mu bwuzure bwa mbere, kuko buze Bibiliya irafatanye. Aha turi muri Bibiliya. Mbega amaraso none muri Bibiliya ni ukuvuga iki? Kubera ko uyu mwanditsi avuga ngo hatabaye amaraso ngo gukira ibicumuro ngo ntibishoboka. Niyo nzira Imana yashatse gukoresha, nibwo buryo Yezu kugira yerekane urukundo afitiye abantu. Amaraso muri Bibiliya rero tuyabonamo ibintu bitatu, ahantu hatatu hakomeye, siho honyine mugabo hatatu hakuru. Ahambere tubona amaraso y'umwagazi yasizwe ku bikingi by'umuryango, yakingiye abana b'Abanyisirayeli mu gihe wa mumarayika w'umukama yari kurengana agasikiza akika imfura zose mu gihugu cya Misiri, byaba iz'abantu cyangwa iz'ibikoko. Aha afite akabona ayo maraso y'umwagazi akarengana. Ni mu gitabo cy'Ihunguka kigabane c'12 murongo wa 21 gushika ku 27. Ayo maraso Abanyisirayeli ntibazoyibagira, kuko bavuga ko ariyo yabakingiye ubwo rupfu. Aho n'ahambere ntitwavuga birebire. Aha kabiri amaraso y'isezerano ku musozi wa Sinayi. Murazi yuko bamaze kugira isezerano n'umukama, Musa amaze guhereza akabagi ikimasa yaramwigagiye amaraso y'isezerano. Na twebwe twama dusubiramwo mu guhereza ivuka y'imisa ngo akire mwe mese, aya n'amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho. Amaraso y'isezerano yo kuvuga iki? Amaraso aha muri Bibiliya n'ubuzima. Amaraso n'ubuzima ni ikimenyetso cy'ubuzima. Amaraso n'ubuzima byanditse mu gitabo cy'amategeko kigabane c'12 23 kigabane umurongo wa 23 ngo amaraso n'ubuzima. Bavuga yuko hajya mu maraso ariko hari ubuzima ubesha nk'umuntu. Ni ukuvuga iyo rero abantu banywanye bagize isezerano, erega bazajya kunywana kwabo byari bimeze nka bijya by'Abarundi, aho abantu bashyira nimba ari mu nkono cyangwa mu mubindi banwana bagahita bakajojotereza umwe utuma tw'amaraso twa jewe na wewe, hanyuma tukavanga, hanyuma tugafata imikenge tukanywana. Amaraso yawe akaza muri jewe, nanjye ayibanza akaza muri wewe, tukaba tubaye umwe. None twaba tunywa amaraso ya Kristo. None mushaka ni kuvuga iki? Ni uko ubuzima bwa Yezu, kuko amaraso ni ubuzima, sibyo? Amaraso n'ubuzima. Ni ukuvuga ubonye amaraso ubona ubuzima bw'umuntu. Iyo amaraso atesetse no kuvuga umuntu arapfuye, sibyo? None agusesekanye ubuzima wabukuvuyemo. Yezu nawe yari yashaje ku musaraba atari kugira ngo atembagare agenda aho, kuko avuga ati akira munwe iki n'amaraso yanjye, ngo niba utazi umubiri wanjye ngo munwe n'amaraso yanjye nta buzima mufise. Erega kubwiga igicumuro ubuzima bw'Imana bwaratuvuyemo, nta buzima bw'Imana tugifite. Nicyo gituma Pawulo avuga ko turi abapfu. Hari abatabyemera
avuga ko turabacu ni ukuvuga ubuzima bw'Imana bwaratuvuyemo kugira dusubire kubaho kubw'Imana turakeneye gusubira kubwakira no tuzobukura hehe ubuzima buri mu maraso Yezu yaciye atanga ayo maraso yiwe y'inyobwa kugira ngo dusubire kuronka ubuzima bw'Imana muri twebwe kuko bwari twarabutaye bwari bwaratuvuyemo nicyo gituma akavuga ngo muri uyu mubiri wanjye akanywa amaraso afite ubuzima budahera kuko ubuzima buri mu maraso ya Yezu si ubuzima rero bw'umuntu asanzwe ubuzima bwa Yezu ni ubuzima budahera kuko Yezu ni Imana ni ukuvuga Yezu mu kubigira yashatse kwinjira mu murongo w'ibyanditswe vyeranda kandi none rero si ugushaka kuvyinjiramo Imana niyo yari yabiteguye icyo kimenyetso kikerekana ukwitanga amaraso y'isezerano ni ukuvuga uwakiriye ayo maraso ya Yezu aba asubiye kunywana nawe gutyo ko dusubiye kuyakira duca dusubira kuzura Imana tukuzura n'Imana umunsi ugira indwi yararuhutse isaka kuruhuka kuko uri umuntu uri umwana w'Imana nturihoshana tuza turabimenya wizigira Imana niyigutunga kuyizigira yaragucunguye ibyo byerekana ko umenga abantu ntibagira n'ukwemera abantu umenga ubuzima bwabo bushingiye mu bikorwa byabo bakora bibaza ko aribyo bibabeshejeho iyo batangiye gusa ku munsi w'Imana waracunguwe nta wundi yagupfiriye n'umwe gusa ni Yezu abandi bose naho boza baguhenda naho boza kugutujyamo twiza naho boza basoma strategy ameze gute urababwira bace ku musaraba turazi imyenda zo kwishira n'inkoni zibiri zonyene yose asangura gusa ikigonga zibiri muzo yakubiswe none gutanga uko mutazi ingene zisa inkoni z'ivyuma zifite utuntu tw'utumari dukubise turandurana n'inyama zibiri zirakwiye kugira avuga ati nariko ndajandazana hari abantu baduhenda ngo ndagukunda ngo naye candari kwizigira Yezu nta muntu nibaza ko ari umwigirwa gusumba gupfira nta nta n'umwe uraje yabonye ku musaraba tumwizigire twige no kumutura n'imitwaro yacu ku musaraba imbere y'umusaraba kuko niwe ashobora kuturemurura niwe ashobora kuturemurura imitwaro kandi tuyivuge Imana yashaka ko tuvuga yivuge semerera kumwe kwa mwene kimwe atabaza mwene Dawudi Yezu mwene Dawudi yivuge ibikomere ufise bitware ku musaraba hajya niho twacunguriwe hajya niho yaseseye amaraso ajya amaraso navuze yuko adutwikira asyorora atwungira umwe n'Imana amaraso adukiza inguma ziwe zidukiza niho dukira kuko nawe zijya nguma zerekana ko ashobora gukiza indwara n'ububabare bwose dufise bimuhereze umwizigiye kandi arabyakira kuko nicyo yakoze ku musaraba yikoreye ibituremereye byose bijya byabaye ku musaraba rero uyu munsi wongeye nkamubwira nti ibi wanje ngibi Yezu arabyakira uhakane Setani n'ibikorwa byayo umwizigire niwe mukiza ubwa kabiri guhitamo gusubira guhitamo Yezu ni ukuvuga iki ni ukumwugurura umuryango w'ubuzima kugira ngo yinjire kuko unyoye amaraso yiwe aba yakiriye ubuzima uwemeye ati ego aba yakiriye ubuzima bw'Imana ati mpagaze ku rugi ndodora niwugurura nzokwinjira nsangire nawe dusangire ugufata ingingo yo kumuhitamo navuze ko atubohora atakugira akatuboha akatugira bidegenza ngo tumuhitemo kandi hajya tumuhitamo imisi yose nagenda basabiye indwi kaba kajye mu gisabisho cyanyu ko gusubira gutangara ko muhisemo Yezu kuko niwe yabaciriye niwe yatanze ubuzima bwiwe kubera mwebwe ukumuhitamo ni ugufata ingingo yo kuva mu byo wahoramwo bibi kuko yaramaze gutanga igiciro ntugire ubwoba ngo baragufatira ntabyo bagufatira umaze guhamagara Yezu urafite itike yo gusohora urafite biye de sorti
avuze ati sohoka vayo uraza narazaro yamubwiye ngo sohoka atarasohoka kandi ari umupfu atasohoka ari muzima none ubu ikivuga gisohoka wewe uri muzima niwe zone aravuga ati sohoka kuko yaratanze igiciro biye ziriho amakesi ari hano usohora nta n'umwe agira icyita kuko byose birakwiye yatanze igiciro cyuzuye vayo va muri ibyo bintu va muri urwo rwanko va muri iyo nzigo va muri ibyo va muri iryo bicumuro va muri uko urya mugore n'urya mugabo kuko bari basa abagabo n'abandi basa abagore vayo va muri iyo ngeso urabishoboye kuko byaraheze ndaragucunguye twame dukenguruka uwadutangiye ikiguzi uwadutangiye impongano twebwe uyu munsi tugashobora kwidegembya izina rya Yesu ni rinini na hato.